boa tarde a todos. É um imenso prazer ter vocês todos aqui com a gente novamente, aqui nessa primeira palestra, né, da tarde. Nós vamos ter, então, como primeiro palestrante, o professor José Garcia Abreu, que é professor titular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Também o atual diretor do nosso instituto. Eu sou a professora Flávia Lima, da UFRJ, do ICB, e o professor Garcia, ele vai falar hoje para a gente sobre seus estudos em relação à biologia do desenvolvimento, em particular, o papel, a importância da via de sinalização de INNT durante o desenvolvimento embrionário e também em contextos patológicos. Então, eu vou chamar agora para entrar, um maior prazer, o professor Garcia. E, Garcia, você está com a palavra agora. Bom, boa tarde a todos. É um imenso prazer para mim participar desse encontro. Eu queria, em primeiro lugar, fazer um agradecimento ao Comitê Gestor do Instituto Nacional de Neurociência Translacional, um instituto de grande importância para a nossa universidade e para o país, e um agradecimento especial aos organizadores desse evento, a professora Flávia Lima e o professor Ricardo Reis. Bom, eu planejei para essa palestra de hoje apresentar dados do meu laboratório dos últimos 10 anos e coloquei esse título um pouco sobre o lado bom e o lado mal que a via INNT beta-catenina assume no sistema nervoso, como vocês vão poder ver. Bom, eu dividi a palestra em duas partes, né? A primeira parte eu vou introduzir para vocês alguns inibidores que nós encontramos nesses últimos 10 anos que estão bastante envolvidos com o processo de indução neural. Nós vamos tratar, então, de um problema crítico do desenvolvimento, que é o momento em que a gente faz nascer as primeiras células que vão dar origem ao sistema nervoso. Em seguida, numa segunda parte da minha palestra, eu vou falar um pouco de resultados mais recentes e bem promissores que tratam um pouco da desregulação da via INNT na vida adulta e da relação dela com algumas patologias do sistema nervoso e das possibilidades que nós estamos vislumbrando para frente para poder tentar combater essas patologias. Bom, o sistema nervoso, ele tem essa figura que vocês estão vendo aqui, que mostra principalmente o encéfalo. Ela mostra uma forma bastante complexa e também uma estrutura extremamente complexa em sua funcionalidade. Só que para que ela alcance esse grau de complexidade, ela passa por etapas anteriores a isso, que são fundamentais para que esse funcionamento correto, esse funcionamento e essa morfologia adquirida pelo sistema nervoso dos vertebrados de uma maneira geral, aconteça na sua plenitude. Nosso laboratório está particularmente interessado nesses eventos precoces, que são quando as células ainda não comprometidas, ou seja, elas ainda não estão comprometidas em formar o tecido neural, elas são induzidas para formar o tecido neural propriamente dito. Claro que nós temos duas perguntas norteadoras para essa primeira etapa, né? Em primeiro, como que a via de sinalização INNT beta-catenina, que eu vou falar bastante sobre ela hoje, é capaz de influenciar o comprometimento do tecido neural, ou seja, aquela base para formar o sistema nervoso. E como uma porção do tecido neural, que é o prosencéfalo, é padronizado sobre a influência dessa via de sinalização. Esses estudos eles têm impactos em diversas áreas do conhecimento, particularmente em questões relacionadas à terapia celular, à edição genômica, aos defeitos do cérebro, aos vários defeitos de natureza anatômica e também de natureza funcional, e também nas doenças neurodegenerativas, como eu espero poder informar para vocês até o final da palestra. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é um modelo que foi estabelecido há cerca de 30 anos atrás, que é o chamado modelo do default neural. E esse modelo ele foi bastante investigado em anfíbios, porque ele tratava de tentar entender como que as células neurais se comprometiam logo cedo no desenvolvimento. E o que esse modelo estabeleceu é que
as células dessa região do polo animal de embriões de anfíbios era uma célula que nós aqui estamos chamando de célula naive, uma célula não comprometida, uma célula presuntiva, capaz de ser induzida, elas formariam por um default o tecido neural, caso elas não tivessem uma indução oriunda de algum outro fator. E o experimento que eles fizeram é muito simples. Eles isolaram essa estrutura, deixa eu aqui colocar o meu pointer, isolaram essa estrutura aqui do polo animal, cultivaram essa estrutura, e essa estrutura intacta, cultivada, gerou o tecido epidérmico, ou seja, a pele. Por outro lado, quando eles isolaram essa estrutura e dissociaram essa estrutura, mantiveram ela dissociada por 5 horas, e depois cultivaram ela por mais tempo, ela deu origem ao tecido neural. E aí eles concluíram que haviam fatores na estrutura intacta que influenciavam o destino epidérmico e que, quando eles eram eliminados pela dissociação, o default neural acontecia. Eles comprovaram mais adiante que moléculas da família das proteínas morfogenéticas do osso, quando adicionadas a esse dissociado de células, davam também origem ao tecido epidérmico. Então, esse modelo ele se estabeleceu há 30 anos atrás, mais ou menos, e veio de lá para cá sendo melhor estudado, com muitas polêmicas. Ele não é aplicado a todos os vertebrados, mas uma grande maioria de vertebrados consegue ser compreendida a formação do tecido básico neural através desse modelo. O que nós sabemos hoje é que esse ectoderma naive, esse ectoderma presuntivo, quando sobre a ação das proteínas morfogenéticas do osso, dá origem à epiderme. E que aqui pode ser visto por hibridização in situ de um embrião no período de placa neural, em que as células roxas estão mostrando a pele. E na região não marcada, vocês estão vendo a placa neural, que pode ser vista quando fatores indutores, como NOG e COD, que são antagonistas de BMPs, vão induzir a formação do tecido neural, que pode ser visualizada por hibridização in situ pela expressão de SOX2, o marcador da placa neural. Vejam que a marcação do tecido neural é complementar à marcação do tecido epidérmico, porque são dois tecidos derivados do ectoderma, porém um com características de pele e outro com características neurais. E isso é a base de formação do sistema nervoso central. O que nós vamos tentar convencer vocês hoje é de que, possivelmente, nós estamos mostrando algo a mais nesse sistema, nesse modelo, de que sinalizações promovidas pela via Wnt-beta-catenina podem atuar ainda anterior a esse período de indução neural. Bom, o modelo de estudo do nosso laboratório é um modelo de anfíbios. E a razão é muito simples. Quando nós utilizamos anfíbios, nós temos um modelo mais fácil de manipular. Não é muito fácil fazer manipulação com vertebrados, mamíferos, sobretudo, nessas fases precoces do desenvolvimento, e, sobretudo, por questões éticas com modelos humanos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pequeno vídeo, onde vocês estão vendo os primeiros passos iniciais migratórios das células, que vão dar origem à placa neural. Logo em seguida, a formação dessa placa neural que está nessa região aqui do meio. Essa placa neural ela se dobra para formar o tubo neural. Esse tubo neural se fecha no plano medial do embrião, com uma organização antero-posterior. E à medida que o embrião passa para o seu estado larval, a gente percebe a formação anterior do cérebro e a porção caudal da medula espinhal. Então, esse processo que a gente consegue visualizar no laboratório em cerca de 72 horas, ele consiste da indução do neuroectoderma, da formação da placa neural, da formação do tubo neural, do fechamento do tubo neural e também da padronização antero-posterior do sistema nervoso, tendo na região mais anterior o encéfalo e na mais posterior a medula espinhal. Bom, os métodos que a gente utiliza são relativamente simples, considerando as conclusões que nós podemos tirar, sobretudo numa época em que as conclusões são tiradas com técnicas muito sofisticadas. Basicamente, a gente realiza microinjeções, tanto de RNA mensageiro como de moléculas silenciadoras,
no período bem precoce de 2 células, segue com o desenvolvimento embrionário e vai ver o destino que nós podemos interferir, seja ele neural ou seja ele não neural, utilizando marcadores específicos. A gente também pode se valer de um grupo grande de outros marcadores nos quais a gente pode interferir em estágios muito precoces, como 1 e 2 células embrionárias, retirar essas células do polo animal, cultivar essas células por um período de tempo, sobre o efeito dessas microinjeções, e fazer uma análise de expressão gênica por genes, marcadores de pele, marcadores neurais, marcadores mesodermais e mesmo também marcadores de pluripotência, como, por exemplo, os genes da família POU, que são os que determinam uma célula no estado de pluripotência. Bom, a via INNT-beta-catenina, que é bastante estudada, ela tem um papel bastante reconhecido na manutenção da padronização antero-posterior da placa neural, de forma que, na região mais anterior, naquela região que vamos formar o encéfalo, o cérebro, o futuro cérebro do embrião, é totalmente inibida a sinalização, o INNT-beta-catenina. E à medida que se percorre porções mais posteriores da placa, há um gradiente de ativação da via. De maneira que, quando nós olhamos os compartimentos primordiais do sistema nervoso central, que é o prosencéfalo, o mesencéfalo, o rombencéfalo e a medula espinhal, nós percebemos que na região prosencefálica e mesencefálica é necessário que haja a completa inibição da via INNT, já que esses fatores são difusíveis pelo embrião. Por outro lado, a padronização de estruturas mais posteriores, como o rombencéfalo e a medula espinhal, está sobre uma ação hierárquica da via INNT-beta-catenina em outras vias de sinalização que vão padronizar essa porção mais posterior do sistema nervoso. Isso é o resumo de uma série de trabalhos e que está bem estabelecido. E foi em 2012 que nós iniciamos uma cooperação com o laboratório do professor Rehen, no Children's Hospital em Boston, que faz parte da Escola Médica de Harvard, onde essa cooperação levou à descoberta de um gene novo chamado TIC1, nós nominamos inicialmente como TIC1, que era um gene que codificava uma proteína envolvida no desenvolvimento embrionário. Curiosamente, nós percebemos que essa proteína TIC1, esse gene, era expresso na hora que as células começavam o seu estágio migratório para fazer a indução neural, e se mantinha expresso nos principais sítios mantenedores da região anterior do embrião. Consistente com essa expressão era o fato de que se silenciássemos esse gene nas larvas dos embriões, a partir do uso de óligos específicos, morfolinos, para silenciar a ação desse gene, esses embriões se desenvolviam microcefálicos e não formavam estruturas prosencefálicas e que poderiam ser resgatados caso a gente injetasse nesses embriões o RNA mensageiro, por exemplo, oriundo de camundongos. TIC é necessariamente e efetivamente um inibidor da via INNT, como podemos ver aqui, a ativação da via por INNT3A é completamente abolida quando você tem TIC na reação aqui no ensaio repórter. Uma grande novidade que veio dessa descoberta é que o TIC trazia para nós um antagonista da via INNT, que era uma enzima, era uma protease, de acordo com essa topologia da estrutura proteica, capaz de clivar em sítios específicos os ligantes, o INNT3A e o INNT8. E, de forma muito interessante, o TIC tinha uma outra proteína também presente, também com atividade inibitória, que era o TIC2, que, curiosamente, começava a sua expressão um pouco mais cedo. Ao invés de começar nos períodos de indução, ela começava nos períodos de blástula, quando o tecido neural ainda não era formado. Podemos ver aqui nessa figura B, nessa região do polo animal dos embriões, a expressão de TIC2, o que é bastante diferente da expressão de TIC1. Embora ambos sejam inibidores da via INNT, eles estão expressos em locais diferentes, sendo o TIC2 um pouco mais precoce. Um pouco mais adiante, nós descrevemos um novo gene chamado NOTO. O NOTO codifica uma enzima, uma outra enzima, uma deacilase, capaz de inibir a via INNT a partir de deacilações realizadas na molécula ligante
fazendo com que ela se agregue e seja incapaz de sinalizar. O que é curioso sobre nóton é que também ele é expresso nessas células do polo animal, ainda mais precoce, já no estágio de 4 células, e vai durante todo o período precoce, período prévio à indução neural, se mantendo nessa região presuntiva, nessa região do futura a ser induzida futuramente. Nóton especificamente inibe o INNT8, como está sendo mostrado nesse RT-PCR, para um gene alvo específico da via WNT, e não é capaz de inibir, por exemplo, um gene alvo da via FGF, no caso aqui esse gene XBRA, que quando se adiciona nóton, ele não consegue ser inibido, mostrando a especificidade de nóton para a via WNT. O que foi interessante também foi ver que nóton, quando silenciado em larvas de embriões, mostrava embriões também microcefálicos. E esses embriões perdiam marcadores prosencefálicos e mesencefálicos quando era silenciado, o que pôde ser resgatado pela introdução da superexpressão de nóton oriundo de um outro animal, no caso de camundongo. Então, o padrão de expressão e o fenótipo estabelecido por nóton é bastante semelhante ao que a gente observou para o TIC2. O mais curioso foi ter percebido que tanto o TIC2 quanto o nóton, quando silenciados em embriões no estágio de neurula, ou seja, quando eles formam a placa neural, ambos os silenciamentos, seja de TIC2 ou nóton, mostrou uma placa neural bastante reduzida com concomitante expansão do território epidérmico. Curiosamente, a adição, o silenciamento dos dois genes simultaneamente levou ainda a um fenótipo muito mais drástico, fazendo com que a expansão do território epidérmico pudesse ser ainda melhor observada e, evidentemente, todos esses fenótipos puderam ser resgatados com a introdução de superexpressão de TIC2 e nóton oriundos de outros animais cujos órgãos antissenso não eram capazes de silenciar. Bom, a gente também realizou experimentos simples para mostrar que o cultivo dessas células de ectoderma naive na presença do indutor neural Cordin não era capaz de mostrar a expressão de genes neurais, como, por exemplo, ZAG, BF1, PAX6, SOX e tubulina neural, quando o nóton era silenciado, como vocês podem ver nessa barra amarela. Entretanto, quando isso não acontece, o fenótipo de epiderme é favorecido. Por outro lado, a reintrodução de nóton resgata a expressão dos genes neurais, mas a reintrodução de nóton mutante, que não tem atividade sobre a via WNT, não é possível resgatar da mesma forma. Então, esses dados revelam que tanto o TIC2 quanto o nóton são necessários para o processo de indução neural, conforme podemos ver nessas imagens. Mais adiante, nós descobrimos um novo gene chamado TMEN79, que revelou codificar uma proteína transmembrana especificamente encontrada no complexo de Golgi, onde é realizado o processo de maturação do receptor Frizzled, que é o receptor principal para que a via de sinalização WNT possa acontecer. E o receptor Frizzled, quando está no Golgi, ele pode ser protegido por essa proteína USP8, que evita que ele seja ubiquitinado. Essa prevenção da ubiquitinação faz com que Frizzled consiga o seu processo de maturação proteico e seja colocado na membrana para que a sinalização aconteça. Porém, quando TMEN está localizado no complexo de Golgi, ele inibe o USP8, fazendo com que Frizzled seja, então, endereçado aos lisossomas para a degradação, gerando, portanto, uma inibição na via WNT. Esse gene foi descoberto através de um screening de CRISPR, onde nós encontramos um gene de perda de função. Bom, então nós vamos olhar o padrão de expressão de TMEN, e o que nós observamos que TMEN é também expresso naquela região do polo animal, nos períodos prévios à indução neural. Ele, na verdade, é encontrado já com uma célula e permanece a sua expressão durante todo o desenvolvimento embrionário, na blástula, na gástula e na neuro. O que é interessante também
é que, nos mesmos experimentos que realizamos para TIC2 e NOTO, nós verificamos que o silenciamento de TMEN 79 também eliminam a capacidade de NOG de promover a expressão de genes neurais, como NCAM, BF1, OTX, CIX3, Engrail, CROX e tubulina neural, favorecendo, então, o fenótipo epidérmico. Isso pode ser resgatado com outros fatores presentes em outros animais que não anfíbios ou também com moléculas downstream da via Wnt. Também observamos que a placa neural é dramaticamente reduzida quando fazemos o silenciamento de TMEN 79, o que pode ser resgatado com a reintrodução do RNA mensageiro de camundongo. É também observado que o silenciamento de TMEN 79 também leva a defeitos anteriores, que é consistente com esses achados. Então, os embriões que têm as larvas dos embriões que têm esse silenciamento desenvolvem-se microcefálicos. Bom, um último experimento realizado, mais promissor, é de que foi possível resgatar uma série de genes neurais, como NCAM, BF1, OTX, CIX3, Engrail, CROX20, tubulina neural, na situação em que a gente silenciou TMEN 79 e também silenciou os genes da família POU. Isso também foi possível observar com NOTO. Nesse caso, o silenciamento dos genes POU, que estão relacionados ao processo de pluripotência, fez com que o indutor neural pudesse agir sobre essas células pluripotentes, não mais pluripotentes, agora competentes, e responder com a formação de tecido neural. Com base nesses achados, nós estamos com uma hipótese de trabalho que estamos levando de forma muito promissora. Bom, vocês estão vendo aqui um esquema das 3 principais fases que culminam com o processo de formação da placa neural, os eventos mais precoces de formação do sistema nervoso. Durante esse estágio 8 e 9, que é o estágio onde essas células naive do polo animal dos animais, que são células pluripotentes, capazes de dar origem a qualquer tecido e aptas a serem induzidas, elas estão sob a ativação da via Wnt beta-catenina, e, portanto, tem um fenótipo pluripotente mantido pelos fatores da família POU, que são fatores de pluripotência. Todavia, quando TIC, NOTO e TMEN aparecem no cenário, nesse momento de transição do estágio 8 para o estágio 10, que é quando começa o processo de indução neural, essas células pluripotentes adquirem, então, a competência para responder aos processos indutivos oriundos dos movimentos migratórios da gastrulação, que vão culminar com a indução neural. E, com isso, vai ser formado, então, um tecido neuroectodérmico, que é o molde principal para a formação do sistema nervoso. Eu omiti, evidentemente, uma série de experimentos, esse trabalho ainda está em andamento, mas nós pretendemos defender um processo anterior ao processo de indução neural, que é fundamental para que o sistema nervoso seja formado. Eu vou mudar um pouco agora de tópico e vou falar um pouco dos processos que a via Wnt está envolvido em outras etapas, mas é bastante conhecido na literatura, que a via Wnt tem um papel fundamental na embriogênese e na organogênese, na autorrenovação e na renovação de células-tronco, é fundamental na homeostase de tecidos adultos e também na regeneração. Esses são atividades fisiológicas, vamos dizer assim, da via Wnt beta-catenina, ou também conhecida como via canônica Wnt. Mas nós sabemos que a desregulação dessa via, frequentemente na vida adulta, ou também durante o desenvolvimento, ocasionam degenerações e câncer. E eu vou tentar trabalhar um pouco a parte da via Wnt relacionada às degenerações. Bom, então agora eu definitivamente vou apresentar a via num formato mais palatável para vocês. O primeiro estado da via é um estado em que a via está no seu momento desligada, ou seja, os receptores Frizzled e LRP56 não estão ligados ao ligante Wnt. Há uma família de mais de 20 Wnt que podem se ligar a esse complexo de receptores presentes na membrana. Nessa situação,
nós temos um complexo de destruição formado por axina, APC, CK1 e GSK3, que sequestra o principal mensageiro dessa via de sinalização intracelular, que é a beta-catenina. E esse sequestro fosforila a beta-catenina, que a endereça para um processo de ubiquitinação e, consequentemente, degradação. Nesse estado desligado, os genes que podem ser transcritos pela via INNT beta-catenina são silenciados pela proteína growth, e esses fatores de transcrição LEF, TCF, não conseguem realizar a transcrição. Esse é um estado fisiológico importante de desligamento da via, porque em muitas células funcionais, esse estado é o mais permanentemente observado. Todavia, quando temos a ligação do fator INNT, do ligante INNT aos receptores, inicialmente temos uma hiperfosforilação do correceptor RP5/6, que culmina com o sequestro do complexo de destruição, que se torna, então, incapaz de degradar a beta-catenina, e por essa incapacidade, a beta-catenina se acumula no núcleo, no citoplasma, se transloca para o núcleo, e uma vez no núcleo, ela se associa aos fatores de transcrição TCF e LEF, fazendo com que a transcrição de uma gama enorme de genes relacionados a diversos processos celulares possam ser transcritos. São genes relacionados ao processo mitótico, ao processo de divisão celular, ao processo de diferenciação celular, ao processo migratório e a processos de manutenção de células. Então, eu estou apresentando para vocês, de uma forma bastante simplificada, uma das vias de sinalização mais estudadas, provavelmente, e provavelmente com o maior número de efeitos em células do corpo. E com uma atividade, que também é importante dizer, bastante conservada filogeneticamente. Eu estou bastante focado aqui em apresentar efeitos da via INNT beta-catenina em invertebrados, mas é importante dizer que essa via também é conservada em invertebrados. Bom, então, em situações de equilíbrio na vida adulta, essa via de sinalização ela está tendo um papel homeostático, e por conta desse papel homeostático, os órgãos, de uma maneira geral, funcionam de maneira correta. Porém, quando há desbalanço no controle funcional dessa via, nós observamos, principalmente durante o envelhecimento, que é um processo natural das células do nosso corpo e do corpo como um todo, mas também observamos em processos neurodegenerativos. Então, nós temos aí situações que têm sido recentemente estudadas em que o desbalanço, o descontrole, sobretudo a baixa do funcionamento da via INNT beta-catenina, está muito relacionado ao envelhecimento e à neurodegeneração. Nesse sentido, eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês alguns trabalhos que eu colhi na literatura que sustentam esse papel da via INNT beta-catenina como relacionado à manutenção, tanto em fases tardias do desenvolvimento do sistema nervoso, em etapas pós-natal e também na vida adulta. Então, como, por exemplo, um bom exemplo é de que a formação de axônios e da arborização dendrítica é influenciada diretamente pelos fatores da família INNT. E também o arranjo pré- e pós-sináptico tem sido observado dependerem da sinalização INNT beta-catenina. Quando eu estou falando a via de sinalização INNT beta-catenina, eu estou considerando também todo o controle exercido sobre essa via. O controle que pode ser extracelular, que pode ser a nível de receptores, transmembrana, logo na membrana, logo após a sua passagem para o citoplasma, no citoplasma, no núcleo e, inclusive, nas vias secretórias de maturação dos componentes da via. Então, a gama de trabalhos na literatura tratam de diferentes papéis para diferentes componentes dessa via em situações funcionais também bastante diferentes. Um outro bom exemplo é o papel da via INNT, onde componentes da via, como o INNT7A, 5A, frizzled, beta-catenina, axina, GSK3-beta e APC são encontrados, por exemplo, nos processos de conectividade, nos botões sinápticos.
Então, há toda uma literatura que demonstra que o funcionamento das sinapses depende de processos de ativação e de silenciamento da via INNT beta-catenina, como eu disse a vocês, numa situação fisiológica, numa situação de homeostase. Um trabalho interessante que saiu recentemente, ele foi realizado pelo grupo do professor Nibaldo Inestrosa, do pesquisador chileno, que investigou o cérebro desse roedor endêmico do Chile, é o Octodon degus, que é um roedor que tem uma vida bastante longa, e eles puderam realizar um trabalho ao longo de 72 meses, mais ou menos 6 anos de vida desse animal, e puderam analisar o cérebro desses animais nesse processo de envelhecimento. E o que eles observaram é muito interessante. Durante esse processo de análise da vida jovem, adulta e envelhecida desses animais, eles notaram que, no período de envelhecimento, há um aumento considerável de GSK3-beta, que é um conhecido inativador da via INNT, porque fosforila beta-catenina, aumenta a fosforilação de beta-catenina, e também dos inibidores da via INNT, gerando, então, um portfólio de ações que diminuem a atividade da via INNT. Por outro lado, concomitante a esse período de envelhecimento, também acontece uma baixa considerável nos INNTs expressos no cérebro desses animais velhos, LRP6, que é o correceptor, e também dos genes alvos. Curiosamente, essa queda da função da via INNT durante o envelhecimento desses animais é acompanhada por marcas também encontradas na histopatologia, na histopatologia da doença de Alzheimer, como, por exemplo, depósitos de beta-amiloide e hiperfosforilação da proteína tau. Bom, é muito conhecido também na literatura, e aí eu tenho bastante orgulho de dizer que fui parte de um trabalho desenvolvido no laboratório do professor Sergio Ferreira, que também é desse instituto, no qual podemos ajudar o grupo do professor Sergio a mostrar que as proteínas beta-amiloide se ligavam ao domínio extracelular do receptor Frizzled e, com isso, inibiam a via de sinalização. Esse foi um dos trabalhos pioneiros, mas vários outros trabalhos demonstraram papéis da via INNT desregulada em situações como, por exemplo, a neuroinflamação, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, acumulação da proteína beta-amiloide extracelular, hiperfosforilação de tau e morte neuronal, o que possivelmente norteia quadros que envolvem a doença de Alzheimer. E uma coisa que apareceu para nós, um fato interessante, é de que parece ser emergente, há uma carência na literatura, possivelmente de estratégias, sobretudo estratégias terapêuticas, para entender melhor esses problemas e tentar combatê-los. É evidente que nós temos um longo caminho a percorrer, mas entender o funcionamento da via INNT em condições patológicas e poder modular esse funcionamento parece, para o nosso grupo de pesquisa, um bom caminho, sobretudo com as ferramentas que temos à nossa disposição. Bom, então, o que sabemos é que os tratamentos não são 100% efetivos, há moléculas e novas estratégias terapêuticas que podem ser encontradas. Entretanto, a gente encontrou recentemente, não tão recente, mas em 2016, um levantamento de tentativas de reunir patentes e testes clínicos que foram realizados, especificamente para a via INNT beta-catenina, nos diferentes compartimentos em que essa via acontece. Por exemplo, no seu compartimento secretório dos ligantes INNT, no compartimento extracelular, no compartimento intracelular e no compartimento nuclear. E as várias estratégias de encontrar compostos nos revelou que 74% dos compostos encontrados são inibitórios. E, por serem inibitórios, dificilmente, ou pelo menos nesse momento, seriam de pouco ajuda para as doenças neurodegenerativas, sobretudo porque elas dependem de uma reativação da via. E apenas 24% desses compostos que estão sob a forma de patentes ou testes clínicos estão com possibilidade de atuarem como
promotores, ativadores ou potencializadores da via. Nesse sentido, o nosso laboratório desenvolveu, há um bom tempo atrás, uma combinação de ensaios utilizando células repórter especificamente para a via Wnt beta-catenina e embriões de xenopos que têm fenótipos padrão de excelência para medir o funcionamento inibitório ou ativador da via Wnt beta-catenina, para tentar encontrar compostos que pudessem atuar na modulação dessa via. Esse procedimento que nós utilizamos, ele não partiu ele não é um high throughput screening, onde a gente partiu de um número enorme de moléculas para poder encontrar uma molécula salvadora. Ao contrário, a gente partiu de uma família de moléculas para tentar entender a forma como elas inibem a via Wnt e possivelmente melhorar essa molécula para que ela pudesse futuramente ser utilizada para modular efeitos ou eventos relacionados ao sistema nervoso. Bom, isso começou, evidentemente, com o ensaio repórter, que revelou vários candidatos. Aqui eu estou com uma pequena amostra. Nós já avaliamos famílias que ultrapassam 50 moléculas, não é um número muito grande, e esse quadro aqui ele é bastante significativo, esse gráfico, porque ele mostra a ativação da via Wnt, no controle aqui com o veículo. Essa aqui é a minha linha limiar de ativação com o Wnt3A, e tudo que está abaixo ou está acima, o que está abaixo é considerado inibidor e o que está acima é considerado ou ativador ou potencializador. Essa é uma discriminação importante para nós. Bom, uma vez tendo os candidatos potenciais, seja para inibidor ou para ativador, nós realizamos ensaios com os embriões de xenopos para que eles possam revelar fenótipos que pudessem confirmar um perfil ativador ou inibidor. Com essa estratégia, a gente só selecionou candidatos, e foram poucos, que poderiam ser candidatos a, por exemplo, atuarem como ativadores da via, que é o nosso interesse, sobretudo pensando em doenças neurodegenerativas. Curiosamente, nós encontramos de início moléculas da mesma família, com um esqueleto de fórmula química bastante semelhante, porém, com atividades aqui mostradas em vermelho inibitórias, e uma delas, pelo menos, nos chamou a atenção, por causa da semelhança, com atividade ativadora. Então, nós tínhamos aqui moléculas muito parecidas, da mesma família, são todos flavonoides, são todos compostos de origem natural, e que têm em comum um esqueleto e têm diferenças pequenas na sua fórmula estrutural. Bom, nós iniciamos, então, estudos com essa quercetrina, que é um composto, um flavonoide puro, que nós tivemos acesso, para testar o quanto como era essa modulação positiva da via Wnt e um possível alvo para explicar esse mecanismo. Bom, os primeiros dados mostraram de cara que a quercetrina sozinha não era capaz de induzir a via Wnt. Era necessário que eu tivesse a presença seja de um meio condicionado rico em Wnt3A ou a proteína pura, o Wnt3A, para que eu pudesse fazer uma ativação. Então, na verdade, nós caracterizamos que a quercetrina ela era uma potencializadora da via e não uma ativadora da via. Nós, evidentemente, com esses dados realizados, eu não estou mostrando aqui, nós testamos fenótipos em embriões que são consistentes com a potencialização da via Wnt e eles foram confirmados em embriões de xenopos. A quercetrina combinada com o Wnt é capaz também de produzir fenótipos consistentes com a ativação da via Wnt, com a potencialização da via Wnt. Mas os nossos dados bioquímicos revelaram algumas coisas interessantes. A primeira, que a quercetrina promove uma hiperfosforilação de LRP6, o que é um indício de que há ativação da via, quando você tem a presença de Wnt. Também revelou a diminuição da fosforilação da beta-catenina na serina 33-37, que significa essa inibição significa que a beta-catenina volta ao seu estágio capaz de se translocar e, portanto, ativar a via. E o mais interessante de tudo é que a serina 9 da GSK3-beta foi aumentada, ou seja, a fosforilação da serina 9
foi aumentada na presença de quercetrina, indicando que, possivelmente, a ação da quercetrina se dá em GSK3, possivelmente levando-a à degradação, porque a fosforilação dessa serina 9 leva a GSK3 à degradação, ela que é um dos principais fatores do complexo de destruição para inibir a ação de beta-catenina. Bom, com esses dados, nós fomos procurar na literatura algum inibidor que pudesse reverter o papel da quercetrina. E nós encontramos, então, o chave 939, que é um inibidor químico, que inibe as tanquirases, que, por sua vez, são enzimas encontradas nas células que inibem a axina. E, como vocês sabem, a axina é do complexo de destruição. As tanquirases inibem a axina, promove acúmulo de beta-catenina. Por outro lado, chave, quando inibe tanquirases, faz com que a via seja inibida, porque então eu volto a ter atividade de axina e não tenho mais a beta-catenina. E o que nós percebemos é que, de fato, a adição de chave 939 combinado com quercetrina reverte o efeito potencializador da quercetrina. Portanto, temos aí uma ferramenta de reversão do efeito potencializador da quercetrina. Bom, então, propusemos uma colaboração com a professora Flávia Gomes e com a sua pós-doc, doutora Isadora Matias, que tem uma expertise muito grande em desenvolvimento do sistema nervoso, em envelhecimento e doenças neurodegenerativas. E elas nos propuseram acessar os efeitos da quercetrina num modelo de culturas de neurônios hipocampais de longo tempo, para que esses neurônios alcançassem a maturação e a formação de botões sinápticos, e permitindo, então, que pudéssemos acessar a formação de pontas sinápticas. Esses resultados nos revelou a seguinte painel. Primeiro, a adição de um INNT recombinante humano promove a percepção, a observação de botões sinápticos, como vocês podem ver em neurônios hipocampais, que pode ser diminuído pela adição de chave 939. Porém, quando adicionamos a quercetrina ao INNT às culturas hipocampais, o número de botões sinápticos, de pontas sinápticas observadas aqui, marcados por sinaptofisina e PSD95, é bastante significante. E isso pode ser revertido à medida que tratamos com o chave 939, que, como sabemos, reverte o efeito da quercetrina. E isso pode ser quantificado no gráfico ao lado. Em seguida, propusemos, sabendo na literatura que o INNT também está envolvido com a performance cognitiva, propusemos à professora Cláudia Figueiredo que pudesse ensaiar em ensaios de comportamento ou de acesso à memória ou perda de memória de animais, e no caso aqui foi um ensaio de reconhecimento de objetos, em que a professora, juntamente com sua equipe, aqui eu ressalto apenas a doutora Fernanda Barros Aragão, puderam fazer injeções intracérebro-ventricular de peptídeos A-beta, que levam a uma perda de memória e uma incapacidade de reconhecimento de objetos pelos animais, e que nós gostaríamos de testar a capacidade da quercetrina atuar nesses experimentos. E o que nós observamos é que, de fato, ainda de forma muito sutil, mas de forma consistente e estatisticamente válida, a quercetrina foi capaz de resgatar essa incapacidade de reconhecimento de novo objeto feita pelos animais nesse modelo. Consistente com esses dados, nós observamos o aumento de marcadores como, por exemplo, a beta-catenina, sinaptofisina, PSD95, quando combinamos a quercetrina com os peptídeos injetados intracérebro-ventricularmente. Bom, esse modelo nos leva à seguinte situação. Eu estou prestes a acabar, já completei 40 minutos, talvez precise de mais 3 minutos. Bom, em primeiro lugar, a quercetrina, ela provavelmente atua via GSK3, inibindo a atividade de GSK3 sobre beta-catenina. A gente tem um pouco do mecanismo nas mãos, mas, evidentemente, a gente não tem a clareza total de que é em GSK3 ou em que local de GSK3 a quercetrina atua, mas não conseguimos excluir de que o efeito é via a fosforilação de GSK3. E isso leva a uma potencialização da via INNT beta-catenina,
que nós podemos observar que culmina com aumento de puntas sinápticas e que reverte uma situação de perda temporária de memória em modelos de reconhecimento de objetos. Mas o que nós faremos daqui para frente com a quercetrina, já que o nosso objetivo central é tentar entender esse composto na via INNT beta-catenina? O que nós estamos fazendo é uma cooperação com o professor Alessandro Simas, do Instituto de Pesquisas em Produtos Naturais da UFRJ, que, olhando para a estrutura da quercetina, que é um flavonoide que inibe, conhecidamente inibidor da via INNT, mas que tem um radical hidroxil na sua estrutura básica, e que é muito abundante, ou seja, as quantidades de quercetina que se pode comprar por preço muito barato, você consegue no laboratório 1 quilo de quercetina, o que te permite fazer reações a partir daí e chegar a uma molécula ideal. Então, o professor, sabendo que a quercetina é muito semelhante à quercetrina, mas que elas têm efeitos antagônicos com a via INNT, por conta possivelmente da presença de um hidroxil na quercetina e de um L-raminosídeo na quercetrina, o professor, com a sua equipe que trabalha com síntese química, sintetizou 2 outras moléculas, que são o SC106 e o FS33P. Essas moléculas estão em teste nesse momento, porque elas apareceram para nós numa situação em que elas parecem muito mais potentes para a via INNT, como era, por exemplo, a quercetrina. Esse gráfico comparativo mostra, no ensaio repórter em células RKO, que, enquanto a quercetrina tem um efeito detectável de potencialização da via quando comparado a inibidores como a quercetina, chave e PNU, o SC106 e o FS33P são muito mais ativadores, inclusive mais do que o BAIO, que é um conhecido inibidor de GSK3 comercialmente encontrado. Então, o que nós pretendemos daqui para frente, isso é um trabalho completamente em avanço, é testar o mecanismo desses 2 novos compostos, sendo um deles sintético, o outro, embora sintético, é encontrado na natureza, testar o efeito em células gliais, o efeito sinaptogênico e também testes comportamentais e cognitivos. Eu gostaria de terminar a minha apresentação agradecendo uma parcela do meu grupo, que é a parcela que está envolvida nos dados que eu mostrei nessa apresentação. Eu queria fazer um agradecimento à primeira estudante que ajudou a estabelecer o modelo de xenopos, o único no Brasil, é o único laboratório que tem esse modelo experimental para o estudo de embriologia e, sobretudo, o desenvolvimento do sistema nervoso, que foi estabelecido em 2005, e, felizmente, temos aí esse modelo dentro do Instituto Nacional de Neurociência Translacional, e outros alunos de doutorado que sucederam Carla, como a Natália, a Alice e o Danilo, todos agora bem posicionados na vida, e as 2 alunas de doutorado que assumiram a dianteira do laboratório em um dado momento nesses projetos, tanto relacionados mais a xenopos, no desenvolvimento, na formação da placa neural, como nesses novos alvos, possivelmente potencializadores da via INNT, que poderão ser futuros alvos terapêuticos. Queria também agradecer às agências de fomento e a atenção de vocês, que para mim é muito importante. Estou aberto a responder perguntas. Obrigada, Garcia. Excelente palestra, como sempre. A gente não vai ter tempo para tantas perguntas, mas eu vou selecionar pelo menos 2 ou 3 aqui para você conseguir responder mais rapidamente. Nós temos aqui a pergunta do professor Sergio Ferreira. O efeito potencializador da quercetrina é específico para o INNT3A ou também para outros ligandes de INNT, como o INNT5, o INNT7? Aí a pergunta 2 dele é: seria possível trabalhar a molécula da quercetrina para otimizar a concentração em que o composto atua? Porque parece atuar em concentrações altas para um eventual efeito terapêutico. Você quer que eu responda logo essas 2 ou quer passar todas as outras? Pode responder essas 2, eu passo para uma última, talvez, porque já está com Em primeiro tempo. lugar, queria agradecer ao Sergio por essa excelente pergunta, essas excelentes perguntas. A optimização da concentração da quercetrina se dá exatamente na estratégia de melhorar o componente químico. Eu não sei se foi possível perceber, eu também não mostrei uma curva de EC
50, que é a curva de efeito em 50% da concentração, mas o SC e o FS33P atuam em concentrações muito mais baixas que a quercetrina. Então, a quercetrina tem um limiar para atuar, sobretudo em vivo, alto ainda, não favorável a uma evolução que eu diria clínica, talvez, mas o SC106 e o FS33P tem esse potencial e é nele que a gente vai trabalhar. Evidentemente, um dos objetivos nossos nessa palestra é abrir possíveis colaborações, porque nosso papel é entender um pouco o funcionamento da molécula, mas nós temos um pouco de dificuldade de encontrar modelos de teste e somos muito abertos a essas cooperações. Bom, vou para duas últimas que eu acho que dá para ser rápido aqui. Primeira pergunta da Valéria Souza. A quercetrina é encontrada em componentes de alimentação humana? Excelente pergunta, Valéria. Sim. Esses compostos que acabaram aparecendo no nosso screen como inibidores ou ativadores fazem parte da nossa dieta natural, estão presentes nas plantas, nos vegetais, de uma maneira geral, nos nossos alimentos, nas frutas, nos legumes, evidentemente em concentrações muito baixas. Eles fazem parte do repertório de moléculas utilizadas pelos vegetais para o seu sistema imune, para o seu sistema de crescimento, para o seu sistema de sinalização ferormônica. Então, tem uma série de atividades e biossíntese dessas moléculas que aparecem nos vegetais e alguns dos quais nós nos alimentamos. Mas é importante dizer que alguns deles são concentrados em parte dos vegetais. Alguns deles em folhas, outras no caule, outras nas frutas, outros nas flores. E esses grupos de pesquisa do Instituto de Pesquisa de Produtos Naturais têm investigado muito a química, a biossíntese desses compostos, mas nossa cooperação com eles é mais no sentido de dar a eles uma função, ou um possível uso, um possível emprego para uma eventual patologia. E a última pergunta, da Osana dos Santos. Este estudo pretende, de alguma forma, alcançar os portadores de Alzheimer? Olha, nosso laboratório talvez não, mas esperamos que algum laboratório, e no nosso Instituto Nacional de Neurociência Translacional temos excelentes pesquisadores na liderança desse tema, e eu espero que eles possam se valer de alguns dos nossos achados. Alguns não estão sequer estudando a via INNT, mas já propuseram alguma coisa, e que possamos, evidentemente, num caso de sucesso, estamos longe disso, num caso de sucesso, poder propor algo nesse sentido. Mas eu acho que ainda é precoce, porque para se chegar a uma situação em que se possa empregar, até mesmo num modelo, como a gente já andou fazendo, é preciso que a gente tenha essa situação mecanística bastante sob controle, para que a gente possa avançar em modelos mais, eu diria, mais diretos para a doença especificamente falando. Ok? Mas é uma promessa. Você tem razão em falar desse tema. Quem sabe a gente não chega lá. Bom, então a gente finaliza aqui essa primeira sessão com o professor Garcia. Mais uma vez, muito obrigada, Garcia, por você estar aqui. Foi ótima palestra. E eu vou passar... Então, a gente vai ter que dar um intervalozinho, né, para entrar o próximo palestrante, que vai ser o professor Jerold Chun. E eu vou passar a palavra depois, quem vai entrar em seguida vai ser o professor Rehen, também da UFRJ, professor titular da UFRJ, que vai introduzir para vocês o professor Jerold Chun, que vai falar, inclusive, de Alzheimer, né? Então, até daqui a pouco.
Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rehen, eu sou membro do INNT, pesquisador do IDOR e professor licenciado do Instituto de Biologia da UFRJ. Queria agradecer muitíssimo Flávia, Ricardo e todos os organizadores do evento pelo convite, que eu tenho acompanhado pelo YouTube, não necessariamente ao vivo por conta do fuso, mas tenho acompanhado, já assisti as palestras de ontem, né, e está tudo muito, muito interessante. Hoje a gente vai ter o privilégio de assistir ao Jerold Chun, que está lá na Califórnia, eu estou aqui no meio oeste americano, e nós dois conectados com vocês aí no Brasil. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre o Jerold em inglês, para ele poder também entender, e aí depois a gente passa a palavra para ele, tá bom? So, hey, Jerold. Hey. I'll try to get this working. Let's see. Great. I would just like I would just make an introduction about you, very briefly, and then you start. So just to introduce you to the audience here, Jerold is a MD, PhD. He's a professor, senior vice president, and director of translational neuroscience at Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute in California. And Jerold's team uses cutting-edge technologies to understand the mammalian brain, including genome and transcriptome analysis of single human brain cells, which is very interesting. You see something about that as well. And also novel lipid, biochemical, and biological analysis. Jerold discovered the genomic mosaicism in the brain, which has impact for normal brain function and diseases such as Alzheimer's disease, Down syndrome, Parkinson's disease, neuropsychiatric disorders, and substance abuse. He's member of several scientific advisory boards, both academic and in the industry. And actually, Jerold has been always in this interface between academy and the industry, which is very important for us to understand these other possibilities on doing science. And being exposed to this atmosphere is extremely important for the ones at Jerold's lab, and it's definitely tailored my own scientific career as well. I was member of Jerold's lab for more than 5 years in the 2000, and early this year, 2022, I also spent 3 months there to learn and continue our collaborations. Jerold visited Brazil, I would say maybe 5 or 6 times, maybe more than that, during these 25 years. And Jerold gave already in-person classes at the UFRJ before the pandemic, and he was member of a thesis committee at UFRJ online as well. Jerold is enthusiastic about the potential of Brazilian science and also a big fan of our soccer and volleyball teams. There is no game in the World Cup in which Jerold sent me a message to comment about the performance of Brazilian team. So thank you, Jerold, very much for being here with us. And now please feel free to start your presentation. Wonderful. Thank you, Beachy. Can you see the screen of my slide? Is it showing up? Yes. Okay. Perfecto. Well, thank you, Beachy, and thank you, Flavia, and to all of you, especially during this World Cup period. And I'll try to stay on time so you can catch the next game. I'll be talking to you about genomic mosaicism and somatic gene recombination in the normal and Alzheimer's disease brain. Before going on, I'd like to acknowledge many of the folks that have contributed to this, not least of which is Beachy, Stevens Rehen, and then many of the other colleagues that have contributed to the work I'll talk about today, and then funding from both philanthropy and the NIH and the DoD, Department of Defense. So we're located here along the Pacific Ocean, and for the golfers amongst you, that's also next to the Torrey Pines Golf Course. And we're a small private institution, but we have ties to many of the different organizations along the San Diego Torrey Pines Mesa. So here's a background organization of what I'll talk about today. I'll begin with some of the background, talk about forms of somatic genomic mosaicism, neural somatic gene recombination, and then implications for the normal brain. And please bear with me, I'm getting over a cold, non-COVID as it turns out, but still nonetheless a cold. So I'll try to keep that under control. So here's the human brain. Contains hundreds of billions
of neurons and other non-neural cells, other neural cells. And it appears that neurons actually have unique attributes that's really been known since the times of Cajal, but it appears to extend to its actually constituent cells, individual cells. Learns and remembers for a lifetime. It makes us human. It's afflicted by many, many diseases, and we don't have good therapeutics for the vast majority of those diseases. And the enormous complexity and organization is traditionally thought to arise from a constant and immutable genome. Okay, let's see. Let me just make sure can you still see the screen there? Hold on. Okay, apologies. For some reason, the screen has switched locations. So, okay, I'm going to continue on, but let me know if there's any problem with the presentation, because there seems to be some screen issue that I'm encountering here. Okay, so what's present in textbooks and web sources? If one actually looks, you can find this type of information where, let's see. Hold on, let me make sure that you can see this screen. Can you see? Jerold, can you hear me? Yes, I can hear you, but yeah. So let's try again. When you do you push the present button, then you just have to switch the screen, because the screen that's showing here is the screen of your computer. You just have to switch it. Just share again, as you did before. If you go to the, can you push the present button there? Yeah. So, because it's showing your screen instead of the presentation. Yeah, I'm sorry. That's let's see. Okay, present button. You have to switch the which screen is being presented and which screen is yours. Right. Yeah, go up, like up. Okay. Yes, this is a screen that, not this one, the other one. Yeah. Now click in the upper part. It's something written. Switch screens. Third button. Yeah. This one, the other one, the black one. So we can see yours. Sorry that this is. No problem, Jerold. There is like what's present in textbook. So if you go in the above that, you see 4 buttons. Yeah, this one. Yeah, try this one. Yeah. Do that. Yeah. So I think that now we are seeing your screen. What are you seeing right now? What's present in textbook? Yeah. Okay, so you're seeing that? Yeah. Now it's fine. Okay, let's go. Okay, I'm gonna try. So what's happened is that the camera has switched. So I'm not gonna look at you all the time directly. I'll have to forget this. Okay. But okay, let's get through this so I don't waste the time. All right. Yeah. So this is what's present in the textbooks, and so this was a question that came in. You know, are all cells of a person's body have the same DNA and the same genes? And the answer that came back was all the cells in a person's body have the same DNA and the same genes. And that is not true, as it turns out, and because of the existence of somatic genomic mosaicism. So I'll take you through a bit of the argument for that. So pretend that this cup of paint, brown paint, is the brain, and it could be composed of cells that are all identical at the genomic level, or it could be like the brown paint. It might be made brown because you mix a whole bunch of different colors together. And it turns out it's the latter. So they're composed of cells that each have a distinct genome, but it wasn't picked up originally because everything was mixed together like that brown paint.
And this is genomic mosaicism, where DNA varies at the level of its sequence in each cell and brain region, as it turns out. Now, what could that be good for? Well, imagine that you need to, over time, develop and organize and educate your brain using all cells that are identical at the genomic level. That means that all of the information that is going to be utilized, whether it's for plasticity, for functionality, for various disease processes, would arise post-genomically, things that would not affect the genome. So that's a tall order, especially when you think that, you know, some of these neurons in your brain will be there 100 years or longer. By contrast, if, for example, you have many, many different shades of brown, as shown here, for different types of neurons, then that gives you a kind of a palette that allows you to interconnect cells with information from that distinct genome. And this then enables you to produce brains that can be organized in not only individually, but in circuits, in larger groups, and even regions. And we know there's functionality in different parts of the brain, of course, and that might produce unanticipated features arising from genomic diversity. So that's the basic concept of genomic mosaicism, that it provides this as a mechanism to both organize and then differentiate aspects of our brains. So let me take a step back and give you some very basic information, and I apologize to many of you who know this much more than even I do. But just to remind you that each neuron is unique by morphology. Even from the time of Cajal, he would draw these beautiful pictures, and you can see they have all these different unique shapes. And then once again, this was thought to arise in more recent years with looking at genomes from an identical genome. Now, our cells do share stereotype organization of DNA organization, ranging from chromosomes to single nucleotides. And that's shown in the picture on the right of a cell and a nucleus. And of course, in the nucleus is genomic DNA that's spooled up in different ways. During mitosis, of course, it can form chromosomes, but it will form heterochromatin, euchromatin, and other parts of the cell cycle. And then that can be wrapped up in nucleosomes with histones. And then we've got the genes themselves, which are actually a pretty tiny part of the overall genome. Maybe just about 1.5% of our genome is what's considered coding. And let me take one additional detour, which is that from those genes, you get transcription that produces RNA. And how do you sequence RNA? You make complementary DNA or cDNA from it using a reverse transcriptase reaction, which is how I'd say the vast majority of RNA sequences or transcriptomic sequences are identified. The nucleotide sequences are, of course, ATGC, and they make up the base pairs that enable the double helix to exist. So, an really interesting aspect of genomes came from the study of immunoglobulins. And this dates back many, many decades. And the most famous change in the DNA is what's called VDJ somatic gene recombination. It's a site-specific phenomenon, and what it does is it produces changes in the very genomic DNA somatically, that is not in the germline. This is what happens after the cell actually begins to divide in an individual, in the person. And the V regions, the D regions, and the J regions are brought together in a recombination reaction to produce a coding gene. So this, you could think of this as a coding sequence that will then give rise to the RNAs that then, when they're translated, produce these antibodies. And it's these coding regions that are known to have high degrees of diversity. And that is, in fact, the basis of how antibodies can recognize the universe of antigens that are out there. And so that was a stimulus many years ago for looking at some process that might be akin to VDJ somatic gene recombination, and kind of a very, very rough timeline for that. Back in the 60s, even before VDJ recombination was discovered, there were speculations that
immune changes might be relevant to goldfish brains. And in this paper, which is really quite a remarkable paper, Dreyer, Bennett, and Hood proposed VDJ recombination-like mechanisms that were ultimately demonstrated by Hozumi and Tonigawa with the discovery of that form of somatic gene recombination. One of the interesting aspects for us was that in the late 80s to early 90s, something called RAG1 and RAG2 were found to be part of the VDJ recombinase in the immune system. And we found that VDJ recombinase RAG1, but not RAG2, is expressed in the brain, suggesting that there might be some type of somatic gene recombination going on in the brain, but it must be different than VDJ because you don't have the other component of the recombinase. And also there was no evidence for those immunoglobulins being recombined within the brain. A couple of other observations that were relevant. One was that there's a lot of cell death and DNA fragmentation that's occurring in the immune system that's associated with recombination. And similarly in the brain, we found that there's lots of fragmentation and cell death that are associated with just the normal development and really actually at other stages of neural life as well. The last point to make is that some of the other machinery that has been identified, and this is from work from Fred Alt's lab at Harvard, is NHEJ, non-homologous end joining genes, that these types of genes, when deleted, can fundamentally change a brain and actually result in a lot of cell death. An additional aspect of NHEJ is that in addition to cell death, in cancers, where it's been studied even more extensively, it creates chromosomal instability that produces chromosomal aneuploidy. So what is aneuploidy? It's the gain and or loss of chromosomes from the normal euploid complement. So that led to studies in our lab to look at aneuploidies. And there's a lot of work that Stevens, Rehen, Beachy was involved in. And this was the first demonstration of brain somatic genomic mosaicism via aneuploidies. And so why also would you think that aneuploidies might be relevant to brain function? And in fact, constitutive aneuploidies, that is where every single cell, as at least as the story goes, has the same form of chromosomal aneuploidy, does produce CNS problems in humans. And that includes most famously Down syndrome, which is trisomy 21, where you have deficient mental functions, as well as risk of Alzheimer's disease. And then Patau syndrome, Edwards syndrome, mosaic variegated aneuploidy. These are all instances in humans where you have disrupted brain function because of or linked to aneuploidies. And when we looked in the mouse brain, actually even looking at it at a very gross level, this was just using phosphorylated histone H3 immunolabeling, you could actually see little pieces of stuff that were out to the sides of these profiles of mitotic cells. And that's consistent with the loss of chromosomes that might be present. And to make a long story short, we used a technique called spectral karyotyping. And what that revealed by basically painting using different spectra of probes that were picked up by an interferometer is that many of these cells, excuse me, within the developing brain are in fact aneuploid. And why was that not seen earlier? It's because it's hard to see them using the standard types of karyotyping, which involves doing a spread and then taking photographs and then cutting out each of the banding patterns of the chromosomes. So you'd never pick up stuff like this. And this is what it looks like in DAPI. You'd never pick it up either. It was only through the use of these types of techniques that we found that lots of cells, in fact, are aneuploid. So is this a totally random thing, or can it change with biological conditions? And this functionality is still something to this day that we're trying to understand more broadly with other forms of mosaicism. And I'll come back to that in a second. In the modern period, now, say in the last few years, single cell sequencing has been used. And here's an example of a spread where we've laser captured it and sequenced it. And you can see that there are losses of the chromosomes as we were able to see in the spread, but shown more
definitively using single-cell sequencing. And many studies have now reported aneuploidies, both partial and complete aneuploidies. And I refer you to this paper for some of the data on that, and there are many others that have more recently been published. So getting back to function, one way to look at function is to disrupt the system and ask if aneuploidy changes. And a cool way to do that is to use a caspase knockout. So caspases were found to be involved in cell death within the proliferative regions of the embryonic cortex. And so if you knock out caspase, then you actually end up expanding the pool of cells. And so we simply looked at caspase deficient cells versus wild type cells for their aneuploidies. And this revealed that, in fact, you get a major shift in the forms of aneuploidies that are present within those knockout brains. And that's an indication that aneuploidies are normally, the extreme forms at any rate, are eliminated by cell death. Whereas if you then disrupt that excuse me, elimination process, then that produces these aberrant profiles. So a major problem that we faced, and actually it's one that plagues our field to this day, is that it's difficult to look at many cells. So because it takes so much time to do a single of those profiles that I just showed you took hours and hours and hours. So we tried to get a more global view of these changes by using DNA content flow cytometry. And I'll show you some examples of that. And this is actually a very well-established technique in plant biology where it's used to look at different plant genuses. And so I'll show you an example here. Here's controls chicken erythrocyte nuclei. They form a nice little peak. And then human lymphocytes form a nice peak. And what we did was we then looked at the nuclei that came out of the human brain. And we could actually use the nuclei rather than the cells themselves, which was a really powerful approach. And this actually was, I think, the first use of nu-end sorting for positive, nu-end positive neurons to look at neurons of the human brain. And so let me take you next to forms of somatic genomic mosaicism beyond the, including and beyond the aneuploidies. So here's DNA content variation, which is that global look that I just referred to. And this is, it's a very simple experiment, and you can do this as much as you like, and you get the same result, which is that the controls of 3 different colors, sample 1, 2, 3, red, green, blue, they all line up. So here we have chicken erythrocyte nuclei, and we have the lymphocytes. And then we take nuclei from the cerebellum, and they kind of line up, although there is some deviation out here. But when you look at the cortex, you get really significant deviations, and that's labeled in magenta. And that averages overall something about 250 megabases of extra DNA, or about 4% of the euploid genome. So this experiment revealed basically the first evidence for somatic copy number variations in terms of the DNA. And also it was not linked to cell cycle because this is, again, only 4%. We never saw much beyond that in the normal brain. You can see this orthogonally, that average actually captures a pretty broad range, that there are cells with a lot more and actually cells with less as well. And that indicates that there's something going on. And to this day, we don't know what all this other stuff is produced by, what this other DNA is, but it's a really interesting possibility. I'm going to come back to that towards the end of the talk. So somatic genomic mosaicism, I showed you with aneuploidies, occurs in these mitotic cells, but what about in the post-mitotic setting where you don't have mitosis? So are there other things that are going on there? And it turns out that as one looks at the genomes of cells at different levels of resolution and looks at them both during development in older brains, you see a range of different forms of mosaicism that include copy number variations, line ones, which are really fantastically interesting, but I'll not spend too much time on them. These are these non-retroviral LTR containing
duplicated genes that are thought to be jumping around at different points in development, and then single nucleotide variations that can also occur within all of these different settings. So in thinking about these changes to post-mitotic neurons, so we knew from the DNA content variation that something must be going on. So what types of changes might be taking place? And could this involve some form of that somatic gene recombination that I mentioned earlier that might be affecting these post-mitotic neurons? So this summarizes some of those notions. Genomic mosaicism takes multiple forms, and neurons are post-mitotic by definition, yet still acquire changes, but without the mitotic amplification. So we have aneuploidies, DNA content variation that captures sort of the broadest purview, subchromosomal copy number variations, other forms of CNVs, single nucleotide variations, and then things that had at the time not really been looked at. And I'll now turn to that, which is the somatic gene recombination, but of a different form than the VDJ of the immune system, something that appears to use a different mechanism. This is just to show you the sort of advance of the field and some of the different things that have occurred since the initial observations that Beachy made, and then we looked at very other types of aneuploidy mechanisms, chromosomal segregation mechanisms, gene expression changes. Then from Rusty Gage's lab, line 1 was found to change in neural cells. And then other forms of mosaicism in brain circuits, DNA content variation that I just mentioned. And then some, excuse me, let me grab a glass of water. Yeah, apologies for that. Okay, and then rare line 1 types of changes were seen by single cell sequencing, but they were extremely rare according to work from the Walsh lab. Embryonic survival that I mentioned with aneuploidies, then megabase copy number variations that were again seen by Rusty Gage's lab, and then also ourselves using various types of sequencing technologies. We then turned to some other techniques to look at specific genes, and this turns out to be a more problematic issue in that getting the resolution to actually see genes is difficult, and I'll show you a bit of data, but this pointed to amyloid precursor protein as something that might be involved in these copy number changes and other CNV changes. And then more recently, single nucleotide variation changes have been seen. There have been a whole, I think, bunch of papers over the last couple of years that aren't even listed here that have looked at this aspect using some of the short read sequencing techniques that are common in the field. These types of changes can be seen by single nuclear transfer that was observed by Kristen Baldwin's lab. And then transcriptomic changes using single nuclei also pointed to just a huge diversity of different changes occurring within individual neurons, and I'll have more to say about that at the end of the talk. And sub-megabase copy number variations, and then somatic gene recombination of APP in Alzheimer's disease. So this spans, about 18 years or so, and now we're moving into the 20 plus years since the initial observation. And it's quite remarkable that there are so many forms, and yet it's still something that I think is not widely appreciated, but it will impact how we interpret everything from GWAS to how disease manifestations occur in individuals. So let's look next at neural somatic gene recombination, and we'll look at APP, the first example, and then evidence for other gene forms of genomic mosaicism affecting other genes. So a quick run through of Alzheimer's disease. It's the most common cause of dementia worldwide, certainly in the US and worldwide. Now, the two major forms, sporadic, which is up to 99% of cases, and familial, which are the genetic forms. So the sporadic cases still are not understood.
The familial ones are tightly linked to 3 causal genes. And those genes are the presenilins, which I won't say more about, but amyloid precursor protein, which if you have 3 copies of it, as in Down syndrome or in rare families, you get Alzheimer's disease. You can also get mutations in APP that also produce Alzheimer's disease. Down syndrome, again, that we had already mentioned, 3 copies because of trisomy 21, and they will get what looks for all the world neuropathologically as Alzheimer's disease by their 40s. There are no proven disease-modifying therapies. There's debate, as some of you know, about some recent anti-amyloid therapies, but there's still active debate about whether they're really clinically useful. But be that as it may, there have been hundreds of failed trials looking at that and other types of approaches. So there's a real need to understand this further. So APP causes AD if it's mutated or it's present as 3 copies of Down syndrome or rare families. But when it was looked at, and granted back in the 80s, the conclusion was that really it was not involved. And I think this negative result really pointed the field in a completely different direction, so that APP was no longer really looked at as a driver in Alzheimer's disease, certainly of the sporadic nature. And yet, again, back from the analogy with the brown paint, if you didn't look at individual cells or look at it with higher resolution, you wouldn't pick up these types of changes. So in view of genomic mosaicism, could pathogenic APP CNVs, copy number variations, and single nucleotide variations be increased in sporadic Alzheimer's disease neurons? And in work by a couple of students, Diane Bushman and Gwen Kaiser, we looked at both the DNA content changes of Alzheimer's disease brain, and I'll focus your attention here on the Alzheimer's disease cortex, which on average has more DNA, and that this appears to be consistent with some type of mosaicism change that is taking place within the Alzheimer's disease brain. So we have DNA content increases in AD, so could some of that change be due to APP copies that are changed? And I'll say that there's no evidence for disease-increased trisomy 21. There are some papers out there that have proposed that, but we could not see that, and other groups have not been able to reproduce that. So we used a couple of different approaches. One was to use a hybridization technique using peptide nucleic acids. These are just tighter binders with a fluor that you can see with a microscope, referred to as PNA, fluorescence in situ hybridization. And then we use some single neuron quantitative PCR. So let me first orient you. So here's the annotated, or what's thought to be present in the human genome for APP. This is one allele, of course, one copy. There's 18 exons in the little colored rectangles, and we designed probes against 3 and 14 because it was easy to do. And then we hybridized them to brain nuclei. Note that this is the cDNA that would arise from this gene. That is, you splice out the introns, splice out the introns, and that would produce that cDNA. So the approach is to hybridize with a single fluor, and then a whole bunch of these on each of these exons, and then look for spots. And this was calibrated in a way that did not pick up the wild type 2 copies that would be present in the genome. So you'd have to have more than 2 copies to even see a signal. We had a positive control in this, which were telomeres that I'll show up in red, and then the APP CNVs in greens. And so here we're looking at a single cell using a structured illumination microscope image, and it's rotating around. You can see the green of more copies of that APP. And then you've got these red telomeres. It says the hybridization is working. So we looked at this further using different types of single cell PCR, as well as using fluorescent types of approaches to measure the fluorescence coming out of these individual nuclei. And basically in Alzheimer's disease in general, there are more examples of cells which had this increased signal.
And you could also see the same thing using PCR. So that was consistent with there being some type of amplification of APP. And at the time, we were thinking that it was present as the germline copy of this particular gene. That was the working hypothesis. So that takes us into the next phase of, of these studies. Just a minute. And so here we're looking at the APP signals that we actually saw produced by these as these green dots. And some of them were nice circular images that might be consistent with a simple amplification of the copies. Instead of just, say, 2, you might have 3 copies that are present in that particular locus. But then others were quite aberrant. So they had different bumps and squiggles in terms of the amount of labeling. Some of them were quite linear in how they appeared, suggesting that there is really something non-uniform about what we were observing. And this is, again, using the PNA FISH technique. Moreover, when we actually dug down and looked at the single cell quantitative PCR for those exons, 3 versus 14, what we found was that there were aberrant groups of the or cells that showed in some cases more of exon 14, which is the green, or more of exon 3, which is in the purple. And then you had some that showed pretty reasonable amounts of both. So there seemed to be some type of discordance. And in fact, this was viewed as some kind of a problem with the initial review of this particular paper, because we weren't seeing everything showing the identical amounts. But that actually led us to look more closely at what was going on. So I'm going to take one quick step back for those of you that don't sequence things in as part of your normal scientific lives. So the standard type of sequencing these days is Illumina sequencing. And the way this works is you take a short read of these templates, the chunks of DNA that you have, and it gets amplified a great deal. You have a short read, and then you can take that read and map it back to a reference genome. And that's how you call the genome that you're looking at. So it absolutely relies on a reference genome, but it's actually unable to see things that are wrong with that genome. So for example, you would not be able to see a deletion or an inversion. And certainly if it were mosaic, you wouldn't even pick it up. It would just be tossed out as noise. It'd be filtered. So there's another approach, which I'll show you, which is using what's called long read sequencing. And long read sequencing involves actually taking a single DNA molecule or single chunk of molecule, typically much, much longer, thousands of base pairs, and then getting the de novo actual sequence and lining it up from by basically your polymerase goes around and around the template, and it allows you to line up all of the different runs past the template. And then you can do what's called consensus sequencing so that you know which of the nucleotides is shared, and that produces actually now very, very high accuracies. In fact, it's higher than even or comparable to Sanger sequencing, some of the original types of sequencing methods. And there's 2 formats. One's called PacBio, Pacific Biosciences. The other is called Oxford Nanopore. I'll just be talking about the PacBio work that we've done here. And then once more to remind you of what you'll be looking at. So here's that chromosome, and within it, you've got genes, and the genes have exons and introns normally. And then during the production of RNA, these introns get spliced out, and that produces a mature mRNA, and then that can be translated into a protein. And it's this spliced out form that produces a complementary cDNA. I know that's super basic, but just to reemphasize that. So here we are in the experiment where we took brains, both normal and Alzheimer's disease, and we began looking at them. We just took a few cells to try to focus our ability to detect things and look for the presence of possible APP molecules that were in RNA. And what we originally thought we'd see is something about up here, 2,300 base pairs, which would be the full length forms, or the splice variant,
known splice variant forms that are present in the brain. But what we actually saw were things that were much smaller. And when we looked at these more carefully, it turned out that there were many truncated forms. And these truncated forms were characterized by having homology domains within them. So this was done by a PCR technique, and we were worried that some artifacts. So we obtained some commercial libraries that were produced without PCR, and these had the same types of things within them. So that argued that there were these truncated forms that contained these, what we refer to as intra-exonic junctions, or IEJs, because rather than bringing the exons together, you actually smush the ones, part of one to a part of the other through these homology domains. In addition, you can have full-length ones as well. So where's it coming from? Well, could it be coming from the DNA? So we basically did the same experiment, except rather than using just PCR, we had to do nested PCR to amplify it further. And we used the long-read sequencing to examine what it was that we had. And what we found is that many of the variants that were seen in RNA were also seen in DNA, which is what the D indicates here. And they were seen in both Alzheimer's and non-disease brains. And so here are two circle plots that, excuse me, have 18 exons of the on the outside, on the outer circumference, 18 exons, 1 through 18. And then you see all of these little black dots. These are SNVs, single nucleotide variations, inserts and deletions, as compared to Alzheimer's disease. And it's easy to see. There are a lot more black dots in Alzheimer's disease. Moreover, in this little pie wedge in the red, this is the A beta region that's thought to be involved in Alzheimer's disease for production of A beta. And you can see that there's some red dots here, and that's amplified here. So what are these red dots? Well, not only do you have more black dots that are all over the place, but you have forms in the red dots that are known mutations present in families, except that this is not on the wild type gene. This is on these genomic cDNAs, these sequences that are present in the genome as cDNAs, and yet they also contain in Alzheimer's disease these mutations that are seen in families. So it suggests that this might be part of the driver, at least from a genetic standpoint, but one that can be relevant to Alzheimer's disease and its sporadic form, which I'll remind you again is some 99% of the cases. So mutations occur on the genomic cDNAs, but not on the wild type genes. And this is happening not in families, but in sporadic AD. These resemble something that many of you have heard about called processed pseudogenes, but they're different. They're different because one, processed pseudogenes, first of all, they are germline. They're not present as somatic forms, at least not in the original definitions. And they're evolutionarily conserved, that is, everyone has them. And they're thought to be dead, which is why they were called pseudogenes. Moreover, if one looks at the numbers of these genomic cDNAs and their forms, they're vastly different in comparing Alzheimer's disease here in this circle plot, or excuse me, this pie chart, to the non-disease. So most of the ones that we saw in non-disease, and they're relatively rare, but they are present, they were full-length forms, including splice variant forms. Whereas in Alzheimer's disease, many fewer, and we saw many more of the truncated forms that were present. Just to give you some appreciation in sort of very rough terms, there's about 10 times more of these things in Alzheimer's disease. The proportions vary. And in addition, the IEJs, that is those intraexonic junctions that form, vary as well. Okay, so let's turn back to the processed pseudogene. So here's a definition from NCI, a pseudogene, a sequence that resembles a gene but has been mutated into an inactive form over evolution, does not result in functional proteins. And here's one from one of the main drivers, researchers, the Gerstein lab at Yale. And again, these types of processed pseudogenes, these accumulate
random disablements over the course of evolution. So they really, by these definitions, what we're seeing is something quite distinct. From a single individual, we'll see thousands potentially of different genomic cDNAs, and they change with disease state. Moreover, we know that they can be translated into proteins. Here we've just transfected them into cells, and then that were tagged for, I think we used a his tag for this, and then we can see the proteins that are being formed during translation. So in addition, we used another type of fluorescence of in situ hybridization. We call this DNA in situ hybridization. And we looked at a couple of different cases. In one case, we looked at the new N positive population of Alzheimer's disease versus non-disease, and there were more of these pink dots that were present. And interestingly, really quite few that were present in the non-neuronal population. So it seems to be, in this case, something happening in neurons. We had actually calibrated this in controls where you put 0, 1, or 2 copies of the target APP gene into a cell, and we're able to identify it. And in addition, there seem to be changes that are occurring within some animal models that some of you are familiar with, the J20 model of Alzheimer's disease mouse that has human APP, and we're able to pick that up. And curiously, you actually see changes occurring within the locus over time. This is the age of the animal. This just elaborates that a bit more, where we have more of the signal occurring over time. And this is just the scatter plot of what that looks like in neurons versus non-neurons. Okay, so that brings me to the final part of the talk, to look at some of the implications. And also, I'm going to kind of combine some of the other forms of mosaicism here as well. So somatic gene combination in normal neurons, here are some of the predictions. One is, in looking at this form, we have something that forms your RNA molecule somewhere along the way. We don't know where. It might be an RNA, it might be in DNA, it might be in both, we don't know. A reverse transcriptase comes in and copies that RNA. So there's that Pac-Man here. It creates a molecule that then can be stuck into the DNA, but it takes some kind of a strand break to get in there, and that produces the genomic cDNA. So that's the general process that we think is going on. So here are some of the predictions that they should be endogenous reverse transcriptase activity, and that it should be different from HIV, which is, of course, the main sort of comparator for this, since that's best studied. We can look quite closely at whether it's something due to HIV or something due to something else. The IgAs can exist in mRNAs for many different genes beyond APP. That would be another prediction. If this is something interesting and something that may have more significance, it should affect other genes. That novel genomic cDNAs integration, genomic integration sites, we should be able to see these new gen cDNAs going into different sites by sequencing. And then many variants from single known genes could diversify both message RNA, mRNA, and genomic DNA. So, number one, we showed originally that you do see reverse transcriptase activity. These are controls. This is just superscript. This is a CHO cell that has endogenous activity. But here's the brain. So we could see some in brain. And so what we've done now, this is work from Juliet Nicodemus, a student in the lab, we've simply compared the pharmacological behaviors of these signals in the brain. I don't want to take you through all of this other than to point out that they're non-identical pictures. And the reason is that lamivudine, which is a reverse transcriptase inhibitor that is affects the active sites, versus efavirenz, which is an allosteric inhibitor, have different effects. So this completely shuts down HIV. This completely shuts down HIV. But in the brain, only this form seems to shut it down, as shown here in the orange, and that doesn't happen with this. So that's an indication that there's some kind of endogenous reverse transcriptase present, and it's not HIV. What about IEJs? Can you see them in other mRNAs, which are an easier ask?
So we've used long-read transcriptomics, and this is some fairly recently published work looking at Down syndrome and non-disease. And the point I want to make is that there's a lot of really unassessed diversity that's present within the brain, both the control brains, the non-disease, as well as the Down syndrome brain. And there are different ways of categorizing this. I won't take you through this, but the take-home message is that there's some 75% of the diversity of the RNAs is not known. It's novel. And so that basically says that a lot of the things that we've looked at over the years is just the tip of the iceberg. Moreover, it's worth pointing out that those of you that use 10x genomics and those types of approaches, you can't see this diversity. You only see a tiny little portion of the RNA when you're doing this. So all of the splice variants and all the IEJs and other forms not present. And finally, some 8,000 genes showed IEJs. So this is not something that's just affecting APP. It's something that's present in many other genes as well. What about APP in the case of Down syndrome? And we saw many examples of IEJs in the messages by looking at using long-read sequencing. And that's important in that there were some concerns that PCR might have been the root of these IEJs. Possibly it could be if you do it in an artifactual way, but this did not involve any of the PCR types of approaches, and you still see them, and you see them in all the other genes as well. What about the insertion sites? And so we saw that in two ways. One is we could see it by DNA in situ hybridization. Here we're comparing the wild type in magenta to the gen cDNAs in green. And you can see that they're in different locations, number one, and they're different copy numbers in green as compared to the wild type. Maybe more convincingly, we actually interrogated independently derived data sets to look for things that were, number one, had a read in the chromosome of that was not 21 and had the cDNA structure at the other end. So these are so-called paired end reads. I won't get into the weeds on that, but it was a short read study to look at someone else's data set. And sure enough, you can find multiple examples of the APP gene located with gen cDNA sequences or their UTRs present in all of these different chromosomes. So that's an indication that these things are in there, and that somehow they've gotten there, and that it's not some artifact of, say, PCR. So if gen cDNAs are biologically relevant, they should also be found in other genes. And I think the 8,000 we saw in the RNA argue that, yeah, that must be true. And indeed, when we've gone back and looked for other genes, this is just a tiny sample of genes that we're interested in. And we see a lot of them. There are just a lot of different genes that have insertion sites within neurons of the human brain. So this, I think, is going to be an area that needs to be explored further in the future. Finally, something that we're pushing very hard on right now is actually to go back to use techniques that were used in the old days to look for gene recombination. And in fact, I mentioned Tonigawa's seminal work to look at VDJ recombination, and he used a mouse cell line called MOPC, MOPC, which is mineral oil plasmacytoma line. And he was able to see basically in the equivalent of a southern blot in the days before southern blot, the formation of these types of rearrangements. Now, nowadays, we don't have to go through that hard work. We can just sequence. So we actually have made cell lines over the years, and I won't belabor this point too much, but we can target cells within, say, the embryonic mouse cortex with different types of oncogenes to produce an immortalized line. And these are just pictures of the lines that have come out of there. And this is published work from long ago, but we've continued to work on these types of lines, and they express neuronal markers such as neurofilament and neuron-specific enolase. And this is simply looking at the integration of the retroviruses, as well as looking at, this is the RNAs for the retroviruses and some of the markers for these genes. And then we can look at whether they're clonal based on the single integrants of the retroviruses. Bottom line is we have clonal cell lines, different forms of them,
that look a bit different. And now we can ask the question, what's in there? And lo and behold, we're seeing tons of different full-length genomic cDNAs of many genes, and even more of these truncated forms, including those with IEJs. And these are pulled out of the mouse brain, and these are different forms of them, and each one shows these different combinations. And so a lot of work right now in the lab is going into sorting this out and trying to understand what these genes are and their variants. But I think a critical point is that this is a robust phenomenon, and it's happening in cells of the brain. It's happening in neural cell lines derived from the brain, and they must have an important function for them to be there. It's our job now to sort out what is there. So in the last few slides, let me take you through some of the other implications. So somatic gene recombination in neurons, I showed you this picture already. Maybe it's a way you could use activity to record your already spliced and modified mRNAs back into the genome. So you can produce a more energetically favorable way of expressing genes, or you can express them off of different promoters. We didn't get into that, but it looks as though you can stick them into other places so that it gets expressed under different conditions. Maybe it's a form of long-term memory, and there are these notions of Hebbian plasticity, that neurons that fire together, wire together. This might be part of that. What about in Alzheimer's disease? So again, we're back at the same picture, but here, the Pac-Man perhaps can go round and round and round. And in so doing, it's already known that reverse transcriptases are very lousy copiers, and they make a lot of errors when they copy. And in so doing, they create single nucleotide variations that are indicated by these stars. In addition, by having things pop into the genome, if they do so in a wrong way, they can actually kill the cell. So that's a characteristic, of course, of Alzheimer's disease, such that we'd have damage and death from retroinsertion and the accumulation of these mutant forms that might be pathogenic. And one really interesting form might actually be the generation of prion sequences, work that's being pursued by Stan Prusner's lab that supports these aberrant folding that occurs within these sequences, but not on the wild type, but on the gen cDNAs. So it's basically gene recombination gone wild. So that leads to a couple of sort of thought experiments that we can look at. There are HIV patients that are living beyond their 60s, and they're at risk for Alzheimer's disease because age is the #1 risk factor. And they'll be treated with reverse transcriptase inhibitors that could shut down the reverse transcriptase here potentially. So we've just simply looked at the literature. And so for over a decade, and now maybe 15 years, people have been looking for Alzheimer's disease pandemics, waves of Alzheimer's disease that are supposed to be occurring in the HIV affected people. And in fact, that really is something that is going to be closely surveilled, and these patients are being looked at very closely. So one can ask, what is the result of that kind of surveillance? And we can compare that to Alzheimer's disease figures. So this is from the Centers for Disease Control in the US and the Alzheimer's Association. So about 5% of people, 65 to 74, will have Alzheimer's disease, and it goes up from there, which means that, let's say you had 100,000 at-risk HIV patients, and you do have these numbers certainly in the US and this even larger worldwide. You should have thousands, right? Thousands of Alzheimer's disease patients that would be present. And based on the surveillance efforts, there should be even more based on the predictions. So how many are actually proven? And I would say proven in quotes, because a lot of the data out there is not even on autopsies, they're on using PET scans. And this was reported to be the first case of an HIV positive person with Alzheimer's disease. And this was in 2016. So that's an indication that there seems to be a discordance here to those exposed to these reverse transcriptase inhibitors
and those that get Alzheimer's disease. And it's something that we'd certainly like to look at more closely in a controlled clinical trial fashion. So thank you very much for your attention. I leave you with this last thought, which is that we have a brain that is composed of billions of cells, and somehow this functions and allows me to sit here and talk to you and enjoy football games and hopefully see Brazil go all the way. But it's actually this mosaicism that may underlie many of the qualities of the brain. And it's our hope that understanding genomic mosaicism in the future and somatic gene recombination in particular will open the door to both new understanding and new therapeutics. So thank you very much for your attention, and I'd be happy to take some questions. Well, thank you very much, Jerold. So many interesting new results, and also all of this connection, historical connection about all of these questions that are in the neuroscience field for many years. We have so many questions that I will not have time to discuss all of them. So I will try to combine some of them at least we have maybe 5-7 minutes for the answers. So I'm going to combine. And you can translate. So yeah. No, I think that people is understanding well there, and everybody's amazed that we have more than 100 people watching live, and then it goes to the YouTube and goes to more than 1,000, 2,000 people watching. So it's a very interesting way of sharing your knowledge. So I will combine the two first questions. One is from Sergio Ferreira, that you know quite well, and the other from Karen Calaza. It's basically the question of Sergio is regarding if there is any kind of regional specificity about this change in the APP in the comparing the AD brains with controls. And the question of Karen is if there is any evidence of mosaicism in the retina that could, for example, anticipate glaucoma or any other neurodegenerative diseases in the eye. Regionality, absolutely there's regionality, but we don't understand the rules. And it seems as though that certain times we'll see more of these APP gen cDNAs, and other times we won't see any. And we interpret that as, most of your brain, most of the Alzheimer's disease brain is probably pretty functional. I mean, these patients walk around, eat, talk, they're able to carry on daily life. So it will really depend, I guess, on the severity of the disease as to whether we're able to pick it up. There was a very interesting paper by Bay et al. In Science just recently that looked at, they just did whole genome sequencing, short read sequencing, and looked for single nucleotide variations. And what they found was that in about 6% of the cases, they found brains, which I interpret as just being little chunks of brain, because that's all you can actually analyze, where you have logs more of these SNVs present than other samples. So I think the heterogeneity is going to be enormous, and that we need to understand where it is. So yes, I think it exists. Don't know where it exists, and it might vary. It might vary from person to person, from case to case. Regarding the retina, we've not looked at the retina, but I'm 100% sure there's going to be mosaicism. Whether that predisposes to a glaucoma or something, it's possible. One of the, I think, fascinating things about this mechanism is that it could be stimulated by the environment. Something that, it could be, it might be infection, it might be some other disease, or it might be the genetics, or maybe all of the above, to create the milieu that produces the gen cDNAs that might then be toxic. So I think that's quite a possibility, and it also would be in line with, say, Alzheimer's disease and people that have CTE or head injuries. There are reports of increased incidence in those populations. So it's a possibility. So I would not be surprised if it's functioning there as well. Yeah. Great. So more two questions here. One from Ricardo Augusto de Mello. He asked if it's possible to use this increase in the number of genomic sequences in AD as a clinical marker, I would say 2 to 3 decades before the disease. Yeah, it's certainly possible if you could detect them. And I think that the trick is going to be being able to pick out when this actually occurs. And once again, we're looking at the
relationship to the prions. And the prion picture is really fascinating because it's not a linear increase in the prion prevalence. It actually looks like it follows a kind of a bell curve. And so that may be an indication that you have to look early to find certain elements and then later for other elements. We haven't done a full kind of biomarker search for these, but I think it's a possibility. One last question before we end the session is from Sergio. Is it possible to manipulate APP copy number, for example, in iPS cells, and look for pathological changes? Oh, yeah. And you can do it with Down syndrome already, which will have 3 copies. We think that the Down syndrome and really other familial forms might actually be the substrate by increasing RNA expression of APP that then produces these genomic cDNAs. So that's a working hypothesis. We haven't proven that, but I think you could approach that question in an iPS type of setting or organoid setting. Yeah, certainly possible to do that. Okay, so Jerold, there are many more questions, but we are out of time. So thank you very much again for being part of the Brazilian science for more than 20 years, mentoring students, and also when it's possible to come to Brazil and inspire our new generation. So thank you very much, and good luck to Brazil and the US in the World Cup. Good luck, and to everyone, yes, please keep well, and I look forward to seeing you back in Brazil in the not too distant future. Thank you very much. Okay. All right. Bye. Bom, pessoal, é isso. Agradecer a todo mundo mais uma vez e lembro a todos para que continuem aqui ao vivo, porque agora a gente vai ter o encerramento e o balanço final aqui desses 2 dias de evento. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Ricardo, Flávia e todos pela oportunidade de estar aqui, podendo mediar esse papo tão interessante com o Jerold Chun. Obrigado, gente. Até uma próxima.
Boa tarde, já estamos ao vivo? Bom, eu vou apenas aqui finalizar essa reunião. O Roberto teve um probleminha de conexão agora, nesse momento final, entre a palestra do Chun e a conexão aqui, mas ele já estará se juntando a nós. Eu gostaria, então, de agradecer a todos os presentes aqui, todos os que acompanharam essa reunião anual do INNT, não apenas os membros do Instituto, das equipes, dos pesquisadores, dos grandes grupos que constituem o INNT, mas de todo o público que nos prestigiou. Aí nós tivemos, eu não me lembro exatamente o número agora, mas algo entre 1.200 e 1.300 inscritos. Em cada uma das nossas sessões, nós tínhamos aí, por exemplo, hoje pela manhã, mais de 300 pessoas assistindo à sessão da manhã. Agora à tarde eu não vi ainda os números, mas certamente éramos algumas centenas também, nas palestras do Garcia e depois do Jerold Chun. Eu acho que foi um sucesso e eu acho que é uma coisa que mostra que, se é que a gente pode tirar alguma coisa que não seja tão terrível dessa pandemia, é a instauração desse modo de apresentação assim, híbrido, digamos, remoto, que permite que a gente difunda os eventos e a ciência que é feita aqui no Brasil para um público que extrapola muito o que caberiam nos anfiteatros das nossas instituições de pesquisa. Então, eu acho que esperamos aí que no ano que vem, na 9ª reunião anual do INNT, nós possamos estar todos presencialmente na reunião. Se tudo correr bem, estaremos finalmente livres dessa pandemia e de novas ondas, mas ainda assim, mesmo que estejamos presencialmente juntos em algum local fazendo essa reunião, me parece claro que será muito importante nós mantermos a transmissão para que possamos alcançar um número maior de pessoas. Nós tivemos gente aí de todos, acho que os estados do Brasil, praticamente. Nós depois vamos ter acesso aos relatórios aí de participantes e tudo, e faremos aí um estudo aí da cobertura, mas os dados iniciais que nós temos sugerem que nós conseguimos atingir praticamente, se não todo, praticamente todo o território nacional, levando a neurociência translacional da melhor qualidade, feita no nosso instituto e por convidados que nós tivemos aqui na reunião, ao alcance de todos. Então, foi realmente um grande prazer. Temos aqui já dados aqui, então. Vejam que temos aqui, podemos mostrar aí os 1.296, quase 1.300 inscritos. Muito obrigado, Vitor, por colocar aqui os dados. Pode passar o próximo, por unidade da federação. Naturalmente, uma preponderância, voltando ali, uma preponderância do estado do Rio de Janeiro, porque aqui nós temos muitos dos grupos de pesquisa que constituem o INNT, mas, como eu dizia antes, pessoas aí de, se não todos, acho que todos os estados da federação, tivemos muita participação de muitos participantes aí, de todos os estados. Então, isso mostra realmente o alcance dessa videotransmissão. Nós temos aí mais algum dado quantitativo aí já. Também por gênero, nós temos uma predominância aí do público que se identificou com o gênero feminino, o que parece muito interessante, porque nós temos ainda, como sabemos, um problema de desequilíbrio de gênero na ciência brasileira, mas isso mostra o vigor com que o público feminino, as pesquisadoras do Brasil, vêm abraçando e se interessando pela neurociência. Então, é um dado bastante interessante também. Não sei se temos mais algum dado. Bom, depois aí, então, são dados mais específicos sobre os eventos aí de abertura, quantas visualizações os vídeos já tiveram, enfim. Aí acho que não precisamos seguir, não. Podemos suspender. Obrigado. Eu não sei se o Roberto conseguiu se conectar a nós para dizer algumas palavras finais. Ele está presente aqui já? Bom, então, nesse caso, eu acho que, sem mais delongas, eu me despeço e espero vê-los a todos e a todas na reunião do ano que vem. Eu gostaria de passar agora apenas, antes de encerrarmos definitivamente os trabalhos, a palavra ao Ricardo Reis e à Flávia Lima, que são nossos colegas do Instituto e que fizeram um trabalho tremendo aí de coordenação disso. Dá bastante trabalho organizar uma reunião dessas. Era uma reunião que ia ser presencial, em cima da hora nós tivemos que jogá-la para o online, enfim, mas eles levaram isso com grande espírito de
um espírito guerreiro, digamos, e com muito entusiasmo e com muita vontade de oferecer uma reunião excelente para todos. Então, Ricardo e Flávia, eu me despeço aqui, mas deixo a vocês aí o microfone para que vocês possam fazer suas considerações finais. Obrigado, Sérgio. Flávia, você quer falar? Eu acho que o Sergio já falou bem aí, né, nesse encerramento. Só queria ressaltar que o ano que vem, eu espero, né, finalmente, que a gente consiga fazer essa reunião totalmente presencial, obviamente filmando, gravando, para que todos, né, possam também ver, mas que seja todo mundo, né, no mesmo lugar presente, né? E agradecer a todo mundo que participou. Foi divertido, foi tenso, mas muito divertido. Foi um prazer organizar de novo a reunião do INNT esse ano. Isso mesmo. E eu queria só terminar dizendo que ontem a gente teve 4 palestrantes de lugares diferentes no mundo. Hoje também tinha gente da Argentina, Sérgio, presente hoje, e você agora no final está concorrendo com a Argentina e Polônia. Então, assim, a gente ainda tem centenas de presentes e palestras espetaculares. Realmente vão ficar gravadas e a gente vai ter nesse site do INNT com a Copa do Mundo, né? Então vamos ter uma audiência maior ainda. Exatamente. Então, exatamente. É isso aí. Maravilha. Então, parabéns para todo mundo. Parabéns. Até a próxima. É isso aí. Obrigado. Maravilha. Obrigado. Até logo. Tchau.